Outside of the metropolis, life is a lot quieter and pastoral. It is especially in places like this, Makera in Wudil axis of Kano State, that the appeals project is making profound statements. Allah ka dinga aiki mai kyau. Ba ma so a ce mun tawaye mudu. A yi kamar da shira ta tandar. Yawa, a dinga yi ana gyara mudu. A dinga cika mudu ka tawaye bakin buhu. A yi dan Allah. Kun gane ko? Rice happens to be one of the 3 priority value chain products for Kano State. A major reason for the improvement of average yields per hectare in rice production under the appeals project derives from the support to the farmers. Akwai abubuwa da ake guda 4 a cikin aikin. Zaka biya kuɗin yanka, kuɗin shiƙa, zaka zo ka biya kuɗin lebo na fitar da kayan. Sannan in kaya mai kwana gonar zaka biya mai gadi. Amma halin yanzu zuwan wannan mota tana yanke ma mai saye dama yana ƙasa. Tana juyewa mai sai iya bada kuɗin kaya, kai yadda ka sa kuɗin ka kawai aljihu kare gida. Ibrahim Mohammed has been a rice farmer for nearly 34 years, and incidentally, he is the district head of Makera. He says the adoption of technology for harvesting has changed the game, significantly reducing dependency on human labor. Da idan muka yi da hannu a hekta ɗaya misali, sai a kwana 2 ko 3 kana aikinta. Amma zaba da motar nan a ran ɗaya za ta yanka maka shatta 5. A ran ɗaya ta kai maka shatta 5 ita wannan mota kenan. Kuma in ta yanke maka shatta 5 ɗin kai fa naka misali fa za ta haura gona wani haken. A number of combined harvesters have been deployed to the field by Kano Appeals Project over the last 2 years on a 70-30% purchase arrangement, with the project bearing the bulk. The results are clear. The combined harvester reaps more rice paddy per hectare as against manual labor and provides cleaner grains after effectively separating the weeds. Ibrahim and his farm workers can actually laugh it off, knowing that they've saved some cost from post-harvest losses and that the farm can be prepared easily in a shorter time for the next cultivation. All thanks to the combined harvester and the intervention by Appeals Project. Zan yi godiya akan asalin AFIT da samar da waɗannan irin injinan don bunƙasa noma arewa. Don gaskiya har gobe wannan daɗin na fi kowa ji.